تختلط بيناتكم lab, lecture, lab. So do not mix between them because both of them are the same lectures, but the lab lectures are summarized. يعني اللي يريد يقرأ بس نظري ما عندي إشكال، فقط أكو محاضرة واحدة شوية بها إضافات. تمام؟ محاضرة واحدة مو إضافات، هي مختلفة اللي هي عن توينز. أوكي؟ هي بالنسبة لهذه العملية. أما النظري والعملي كلها نفس الشيء أخذوها. لا تخبصون أنفسكم ولا تهوسون عن أنفسكم، أقروا النظري ومشي الحال. واضح؟ يعني بالنظري ممكن تكون الأسئلة مختلفة إنه شوية تكون أدق، بالعملي راح أحاول أجيبها مختصرة وأسهل. أوكي؟ وأركز على الصور إن شاء الله. يعني بالنسبة للامتحانات، أوكي؟ بالنسبة لامتحان الميد والفاينل. زين. So today we'll have lecture number 4, which was about third week of embryonic development. So the third week of embryonic development is an important week. As we said that the bilaminar germ disk will transfer to be trilaminar germ disk. How? By a process we call it gastrulation process. Okay, when this will happen? It will happen in the third week of embryonic development. So the question right here asks you, what is the most common or most characteristic event that can occur in the third week of embryonic development? It is أي واحد يجاوب. Gastrulation process. So, gastrulation process can be defined as a process that establishes 3 germ layers that are ectoderm, mesoderm, and endoderm in the embryo. Okay, so when or how gastrulation process will start, okay, or begins, it will start by appearance of structures that we call it primitive streak. شوفوا أنا أتمنى أرجع أسويها سؤال وجاوب لكم وأسألكم وأنتم تجاوبون، بس راح أتأخر هواية بما إنه إحنا 3 كلاسات، يعني ما أعرف شو أسويها، لازم أرجع أباوع على السكرين وتصير هوسة، فلهذا راح أنا أسأل وأجاوب، أنتم مجرد يعني ركزوا إنه ما أجيبوا الامتحان، ما أجيب شيء ثاني. Primitive streak شنو هو؟ What is primitive streak? This is the primitive streak. Okay. This figure is important. I will ask you, or it will be asked in the exam. So this will form at the caudal end, not the cranial end. Look, this structure will be formed at the caudal end of germ disk, okay, in the surface of epiblast layer, okay, and this will be in the shape of groove, and there will be the aggregation of the epiblast cells in this groove. The time of the appearance of this structure, I mean the primitive streak, it will be in the 15 to 16 day of embryonic development. And this structure also will occupy another structures called primitive node and primitive pit. And both of them have their own duty in the, how can we say, in the formation of the layers and the other structures or the buds of the other systems, okay? So the primitive node has an origin which is epiblastic cells, okay? While the primitive node pit is found in the primitive node and is a depressed area and have the function of controlling the process of formation of the 3 germ layers. Okay, like an organizer. So gastrulation process have 2 steps, or will happen in these 2 steps. We call these steps as migration process and invagination. Look, I just divided these steps. يعني ما انتوا تشوفون بأي كتاب ما راح تلقوها بهالطريقة، مجرد راح يشرحها. بس أنا قسمتها إنه ممكن يصير ستيبين حتى يبقى ببالنا إنه migration process هجرة الخلايا أو moving of the cells خلينا نقول. And we have invagination process إنه هذا migrated cells راح تاخذ مكانها بالlayers بعد ما إنه تفترق خلينا نقول أو إنه تتخسر من epiblast layer اللي هي من اللاير الحقيقي الأب خلينا نقول أو الجب. Okay. So migration process is the migration of the cells, I mean the epiblast cells, toward the primitive streak. Then these cells will be invaginated, okay, then in the shape of a flask, and they will detach from the epiblast layer
and move inward. Okay, so the formation of the three germ layers happen firstly by the formation of the endoderm layer, that is actually by displacement of the hypoblast layer by some cells of the epiblast, and this will form the endoderm layer right here. Then, after the formation of the endoderm layer, the cells that are actually invaginated or invaginating, still invaginating or moving toward inward, they will form a layer in the middle. We call it mesoderm layer. Okay, and later on, the cells that will remain in the epiblast layer from upward, let's say the up or in the bottom layer, they will form the ectoderm layer. So all three germ layers are originated, or they are formed from epiblast cells. Okay, not hypoblast. Hypoblast right here is just used as a displacement. Okay, يعني راح تاخذ مكان الهايبوبلاست. الاندوديرم تاخذ مكان الهايبوبلاست وتكون يعني اللاير نفس اللي احنا بنحكي عليه هو الاندوديرم. فماكو اوريجن لاي خليه لاي لاير من هذه اللايرات، لاي طبقه من هذه الطبقات تتكون من هايبوبلاست، كلها تتكون من ابيبلاست. شنو وظيفه هاي اللايرات؟ طبعا انتم شفتوا احنا طول السنه نقول ابيبلاست let's say sorry endoderm, ectoderm, mesoderm, and we just repeated it million times I think. Okay, so they all have a duty, or let's say a function, which is giving rise to all tissues and organs in the embryo. Okay? Then, نجي عن other events that happen in the third week of embryonic development, اللي واحدة من هي oropharyngeal membrane formation. Oropharyngeal membrane formation, which is just appear like a small region that is consist of tightly adherent of ectoderm and endoderm right here, where which area, let's say which part of the disc, let's say it's in the cranial end of the embryonic disc, and this will be in the future the oral cavity. So right here, the important thing that you need to know it is the origin from which layers that is formed, ectoderm and endoderm, plus the location of this oropharyngeal membrane. As you know, it's in the cranial end, and this will be in the future the oral cavity. هذا figure هم مهم. ممكن أجيب هذه الصورة وأسأل شنو هذه؟ يعني تجاوبوني oropharyngeal membrane واحدة من الاختيارات. زين، نيجي على النوتوكورد. مثل ما تذكرون احنا شرحنا النيوروليشن، قلنا قبل النيوروليشن النوتوكورد هو اوريدي متكون، فهو الثيرد of embryonic development هو راح يتكون how by epiblastic cells. Okay, this epiblastic cells in the primitive pit. look احنا قلنا عندنا primitive pit وعندنا primitive node. Okay, the primitive pits اكو بيها epiblastic cells. So some cells that are aggregated in the primitive pit, they will invaginate. Okay, and they may migrate cranially to midline, forming a plate that we call it notochordal plate. Come on, notochordal plate. يعني أول شيء راح يتكون notochordal plate. Then from this notochordal plate, okay, there will be formed the solid core that we call it notochord. Okay. The function of the notochord is it will be the basis of the axial skeleton. Okay, I mean the bones of the head and vertebral column, and also will form the nervous system. Means that it will give us help in the formation of the nervous system. Okay. So the formation of the notochord will induce the formation of the nervous system. The last slide is about the cloacal membrane. We said that it will form in the caudal end of the embryonic disc, and it will form from ectoderm and endoderm, will form the future anus opening. Okay,
So any question from this lecture? Question? هو ماكو يعني ما حعيد أي سلايد بس مجرد أريد سؤال. يعني أصلاً المحاضرات معادة يعني. دكتورة، نعم. النوتوكورد احنا من البداية أخذناها بإنه هي الأوريجين مالتها إنه تكون إبيبلاست سيل. بالنيرفس سيستم ورا ما قلنا بإنه راح تتكون النوتوكورد وراح يصير لها بإنه تمتد إلى النهاية. راح مكتوب بإنه بالليكتشر بإنه has been formed from the mesoderm. هي راح تكون موقعها بالميزوديرم بس هي راح تكون الأوريجين إبيبلاست، صح مو؟ أساس كل شيء إبيبلاست. ما أعرف إذا تحشير أتذكر اسمه. anyways هي كلها من إبيبلاست تجي، تمام؟ كلها أساسها من إبيبلاست. هذا الشيء إحنا ما نتناقش عليه. فأنت إذا قلتي ميزوديرم فهذا specification in the formation of the system. واضح؟ يعني هاي تخص بس النيرفس سيستم. Yes. لأنها حتكون بالنيرفس سيستم فبالتالي راح تكون من الميزوديرم، بس هي بصورة عامة الأوريجين إبيبلاست. إبيبلاست طبعًا. طبعًا ما راح أجيبكم في الخيار أخليكم تختارون ما بين إبيبلاست وميزوديرم. واضح؟ تمام، شكرا دكتورة. أنا أعرف إيش تسأليه. أنت ما راح تبقين في خيار ما بين إبيبلاست وميزوديرم يا هو من عنده، لأنه أنا أوريدي إذا جبت إبيبلاست فمعناته هو إبيبلاست، وإذا ميزوديرم فمعناته إجابتنا صحيحة. أوكي؟ تمام تمام، شكرا دكتورة. Okay. So the second lecture بس لحظة أريد أسد الفورم. طبعا أنتم حاضرين المحاضرة ما تسجلون حضور؟ Doctor? شنو السالفة؟ Doctor? Yes. I didn't just write down my attendance because the form was already locked. It didn't accept me. Why? I don't know. Probably just because I came too late. It's like I just joined the meeting. Well, it doesn't have any relation because I've already given it a response. Look, it must open because as you see in the screen, I didn't restrict it to the AlKU University students. Okay, so it must open. Please just try in another device. Okay, it must open. I didn't close the accepting. Okay. دكتورة بان. نعم. أنا هم إنه ما طلع يم الفورم ما سجلت حضور. يعني ما طلع، ما شفتوا الفورم ولا يفتح، شنو سالفتكم؟ لا لأنه أنا فتت ورا 5 دقائق من بداية المحاضرة فأنتي كنتي ناشرة للفورم. يا كلاس أنتي؟ كلاس A. محمد تقول مثلا امتحان اليوم بعد المحاضرة، شنو انتم ما تفتحون القناة او ما تشوفون نقول التبليغات؟ يعني ما من الممكن ابعد عني ابلغكم، صح ولا لا؟ ليش صاير احمد؟ ليش احمد ما ننتخبي ممثل مرحلة، صح ولا عدا احمد بيشن؟ يعني انا شفتها بالشو اسمه بالقناة. اوكي، فمعلنة هي اوريدي، ماكو اي حجة. اوكي خلونا نكمل. اللي بعدها هذا الليكتشر طبعا كله يستاهل، وليكتشر ما ادري محبوب. سنة من السنوات قبل سنتين اعتقد، مو العام ولا العام، قلت لهم الطلاب اختاروا فد محاضرة وامتحنكم اختياري اوبشنال حتى تعدلون درجاتكم. واختاروا هذه المحاضرة، كل الجروبات اختاروها، وهو جروب جاب درجة كاملة بيها. بحساب انه محاضرة سهلة، بس ما ادري ليش ما جابوا درجة كاملة، ليش؟ لان بيها هواي لف ودوران، اقدر اجيب منها اسئلة مختلفة. اوكي. دكتورة يا امتحان. Is there any exam of this lecture? Not this one. Not this one. Like the skeletal which system. exam? We have a quiz in the skeletal system.
With the skeletal system in general for all students? For all the students, it's optional after this lecture. If it's optional, I don't think I will do it because I already got like good marks. I didn't even know about it actually. As you like. كلكم قلت لكم as you like. اللي يريد يمتحن، اللي ما يريد لا يمتحن، درجته عالية لا يمتحن. واللي يريد يصحح درجته راح اختار له الأعلى. فلا تخافون، ما خسران شيء. Okay, so the development of the fetus and the placenta. Okay, the fetal membrane structures include chorion, amnion, yolk sac, allantois, and umbilical cord. احنا متفقين عليها. Just we need to know that the chorion is consisting from somatic layer of extra-embryonic mesoderm, cytotrophoblast, and syncytial trophoblast. هاي لازم تعرفوها، ممكن أجيبها بالخيارات. And amnion has an important functions, which is like absorbing dots or like absorbing tracts from outside, prevent the adherence of the embryo to the amnion. It means that to the cells that surrounding the embryo, or let's say the fetus directly. And also it allows the fetal membrane to move or to develop. So the moving right here will help, just like swimming. The baby will look like he's swimming inside this fluid, amniotic fluid. Okay, so this movement will help the development of the skeletal system and muscular system, since it's a moving process. Okay. And also helps in the preventing the adherence of the formation or development of the fingers, okay, without adhering, just like facilitating their movement or let's say their development. So they will develop without adherence between them. Okay, help that, not will mainly do this job. What else we can say? The fluid itself will be swallowed by the baby. I mean, the fetus. Sorry, the fetus will swallow this fluid and will urinate it to the outside of his body. So, this will allow the helping the fetus to start to some vital processes or vital activities inside the embryo or the fetus body. Okay, so many jobs is found for this. I mean, for this fluid, and so important fluid, and it has a ratio of amount. The amount can be in the middle range. Okay, if it is more than the middle range, it will have the harness for the baby, or it will affect the baby. But if it is less than this one, means that this is the dangerous case for the let's say the fetus. Okay, the second structure that is including the fetal membrane, the yolk sac. Okay. And this is also from three embryonic cavities, chorion, amnion, and yolk sac. They're all derived from hypoplastic cells. Yolk sac have the function of supporting by supplement. Okay, especially in the early development period. Allantois and is also extension of the yolk sac. Okay, and this structures blood vessels will become the umbilical cord blood vessels. They're all derived from connecting stalk. Umbilical cord will consist of two arteries and one vein, and they are forming connecting stalk, or they are formed from connecting stalk. Regarding the placenta, and we call it in another term as fetal maternal organ, it consists from fetal part and maternal part, and the fetal part is
actually derived from the layer that is chorionic sac, or we call it chorion frondosum. And the maternal part is derived from decidua bacillus. Look, the maternal part is the layer that is found in the uterus. The fetal part is the layer that is found in the part of the fetus. Okay, the fetal part and maternal part. Okay, so the functional layer of the endometrium that is help in the formation of the maternal part is called decidua bacillus. This figure can be asked regarding the decidua bacillus and what else? Chorion frondosum. Okay. The functions of the placenta are clear: exchanging of the gas, exchanging of nutrients and electrolyte, transmission of maternal antibodies, hormones production, detoxification of some drugs, and they are all clearly counted right here. Any question? زين نجي على lecture number 6 خلينا نقول اللي هي عن relation process. Okay. So طبعا هذه المحاضرة الأخيرة أهم شرحناها. Before this one, we need to know that embryonic period is an important period that we call it organogenesis processing. Okay, so the time when each of 3 germ layers will give rise to some specific tissues, organs. They are called as embryonic period. While the period, the weeks, is starting from 3rd week to the 8 weeks of embryonic development. Okay. هذه مهمة، ممكن أسأل الوقت لأنه هو أصلا هاي الفترة مهمة جدا. يعني ممكن أسأل مثلا the first trimester is regarded as an embryonic period. First 2 months in the first trimester. Okay. Then the neurulation process happened in this time, the embryonic period time, and this will happen by appearance of the notochord. Okay, look, it says that precaudal mesoderm. This will induce the overlaying ectoderm to be thickened and form the neural tube, and the plates of the cells make up the bineural ectoderm. Okay. So the cells that is found in the neuroectoderm will form the plate, and this plate will be folded and form a tube that we call it neural tube. Okay, so the neurulation process is whereby the neural plate form the neural tube. Embryonic period happen, or embryonic folding process, which is the most important process during this period, is whenever the flat trilaminar embryonic disc will become cylindrical in shape. How? By a folding that happen in 2 aspects, longitudinal and transverse. Okay, means that laterally folding and transverse folding. You need to know that lateral fold will form the head and tail, while the transverse fold will form the right and left folds of the embryo. Look at here, as you see. طبعا هذه شافيها كذا مرة خليتكم إياها حتى لا تنسوها. 3 germ layers, folding process, and this folding will give us the sides and the beginning with the tail of the embryo, and this also will lead to have the tubes like future God's tube, and also will help in the neurulation process forming the neural tube. Okay. In this period, we need to know each layer will form specific tissues and structures, like ectoderm will form CNS, PNS, all the structures that are help in the maintaining good contact with outside, they are formed by ectoderm, while the mesoderm will form two differentiation, which is sequential mesoderm, somatic mesoderm, and each of them
have their own duty or their own function in the formation different structures found in this part, okay? While the endoderm is responsible for the formation of internal organs, or let's say most of the internal organs found inside the embryo body, okay? So as you see right here in this figure, هذه اللي تقروها، اوكي؟ ما راح اسالكم يعني شويه متشعبه وراح تزعجكم بمعنى المحاضرات، راح تكون داخله كلها الفاينل، فلا تقرون هذه، مجرد انه ايكم استطلاع تشوفوها انه كيف راح يصير development مثلا regarding neural tube، شلون راح يتكون اللي بالنهايه spinal cord بلا بلا، اوكي؟ هذا الشارت مجرد ايضا الاطلاع حتى تاخذون فكره عنها، انه epiblast will form endo, ecto, mesoderm, and each one will form their own different kind of specific cells that they differentiate from it. Okay, week 5 till 8 some شغلات مميزة راح نقدر نشوفها in the embryo, some specific or distinctive appearance will happen, like the limb-buds will form. Embryo will first looks recognizably like a human embryo in the week 8. Head will be disproportionately large, and all major organs will be in this place. Okay. Major organs means that the buds itself that are continuously developing. واضح? Any question? حضرتكم 149 واحد حضر فقط. المعذرة دكتورة، عاد أقدر أسجل حضور من خلال الكلاس؟ الرابطين اللي بعثين ما دا يفتحون يمي. رابط لازم يفتح يمكم، لازم يفتح. ما أعرف شنو المشكلة، يطلع يحتاج إلى إذن. اسمك الثلاثي سجل إياها بالكلاس، راح أسجلها بعدين، أوكي؟ بالشات اكتبوا لي إياها اللي بس هو لازم ينفتح، ماكو أكيد أقعد لكم إشكال شيء، لأن أنا اللي عامل بالسيتنج وأعرف إنه لازم يفتح، بأي إيميل تفتحها راح يفتح. It's okay. Any question? So the lecture is finished. We will have the quiz at 11:50. 11:50 دقيقة راح تبدي بال 12 تخلص. اوكي؟ عندكم وقت شوي. دكتور امتحان بالماسكولار سيستم ديفلوبمنت؟ skeletal system development. skeletal. ليش ماسكولار؟ سؤال بس اللي افهم، انتم ما عندكم القناة اللي يصير بيها تبليغات، ليش الكل جاي لي يقول ماسكولار؟ skeletal system يا جماعة. دكتورة مو بس نزلوا التبليغ، ما نزلوا الملزمة وياه. لا موجود، شفته أنا موجودة بالقناة وياكم دا أشوف. دكتورة قبل شوية نزلت الملزمة بقرب العام. لا هو هذا الموجود بالقناة اللي تجي بيها تبليغات موجودة، أصلا التبليغ نفسه اللي بلغكم إياها قبل لا ينشرها شفتها أنا دز إياها. واضح؟ واضح دكتورة بس سؤال، الامتحان المدعي متى؟ الأسبوع الجاي على الأغلب، يعني راح ينشرها لكم تمام؟ بس الأسبوع الجاي إن شاء الله. دكتور بس تحددين وقت قبل بكم يوم يعني حتى نحاول نقرأ. أكيد هسه أحكي ويا أحمد هم يعني بعد المحاضرة أحكي وياه راح ينشرها لكم، أوكي؟ ويا المحاضرات داخله. تمام؟ تمام دكتورة. اللي ما عنده سؤال ممكن يطلع يعني ياخذ راحته، أوكي؟